Bum, bum, bum. Cao Cao is not ignorant. Remain flexible to react with agency. Yuan Shu possesses an instinct second to none. Yuan Shu watches the ascent of Dongzhuo and believes he has the means and the right to wield such power instead. Oh. Embers rise, stark against the night.
The tyrant Dongzhuo wields the flames of destruction. Luoyang burns. Chaos ignites as the power of the eunuchs is crushed. In the pyre, the Han falters. There is little to gain in staying to watch cities burn. Yuan Shu has his own agenda. He will see it realized. Though cities burn, he will be known. China is in turmoil. The great empire of the Han, stretching back ages beyond counting, is being devoured by Is corruption. being devoured. The Yellow Turbans, thousands strong, began raising their banners in rebellion and seizing commanderies across the realm. In response, generals loyal to the Emperor rose up and put down the rebellion. Yet, despite the victory, the chaos only grew. With the corruption at the very heart of the empire, the loyal generals stormed the imperial palace and killed the 10 eunuchs, the source of China's ills. In the madness, the warlord Dongzhuo seized the emperor. With the great warrior Lubu at his side, none dared oppose him. Wasn't sure sve prošli put. In response, the fires rise to claim Luoyang. Dongzhuo burns the capital. He has gone too far. He must be stopped. With the emperor in his possession, he effectively rules the empire from his new capital in Chang'an. And elsewhere, rebellions still plague the land. We must crush the Yellow Turbans. They are as much a blight on China as the tyrant. If I may, your kin, Yuan Shu, may be able to... Ha! What of him? He commands this ineffective coalition. They are done. The Bandit Queen is greater of spirit and strength than my indecisive cousin. Mama An ti još. unlikely friend, my lord, To u dobrom but smislu. an option nonetheless. She bad, An imperial destiny awaits you, my lord. If you cannot defend the throne, seize it. Seize it. To će napraviti. Gain through unique diplomacy called support legitimacy, as well as automatically gain through vessels. Income imperial favor can be used to hire new building. Hire new characters. Establish Lord Yuan Shu. China is in chaos. There have never been a greater time to realize your own destiny. To succeed, you must be ruthless. Dongzhuo now holds the emperor in his grip. The coalition against him, your kin Yuan Shao leadership has collapsed. He is just blasting fool whose time must end soon. Make friends where you can, but don't hesitate to abandon any who crossed you. Let the nose first. Claim Han Empire regions. Be wary of Louis Biao. To Bradgluk. Nice. To sam na samom srcu Kije. Mission issues. Thinking himself deserving Yuan Shu. Coalition is now it is everywhere for themselves. They had always fought against outrageous fortune, so Han are no more than tyrants, puppets now. Taste of victory, Morales.
Igra sam tutorial, mogu ovo isključiti. When drawing a bow, hold the breath. A više ima jedan grad. A nije ima, a ne je Han Empire. At last, Mislim, imao sam radu sa Han Empire. Če je zapravo? Nice. Polazi sam ovo na brzak. Testirat ću spona ovoga za koja ability ima. Yuan Shu, ali imam plan koji ću napraviti. Iđu pravi jugu, moram zauzeti Tajvan i one otoke sve. They're not worthy of our time. Yuan Shu je najbolji elektrika. Možeš sin, to se trebam provjeriti. Kao gubio na NPC-eve. Moram provjeriti sve. Pratim sve zezlo na turniru. Žezlo. Oh my god, oh my fucking god. Young Hong, Yuan Shu. Confident, svi su confident. Ima kavalira. Nekako iz vojnici. Čekaj. Imate neko rustrano vrijeme, ali... Vidi ih. Sviđa mi se bova crvena, dosta je dominantna. Njena glupa žuta. Ti kavalira, ima se sa štitovima su, jel' ta? Saber Killer. Ok, provjeram svom liku vidjeti. Kako izgleda. Izgleda moć. Emperor budući. Na bilom konju, vidi ga. Šudist. Hače ljokicem. Ljokica, pukica, evo ja slušao disice. Kidam povjeri sad. Nema ability, više ovo će na ability početne. Discipline, there's no some general dodge, it can also really... A to za zaspa vridi. Da, zaspa, znači ako mu ga umre, kam je to bitno? Kada će mi umira general, to je useless. Ima ovaj ustaran armor loš. I ovaj neki heavenly sword, to je okej. Speed je dosta brz, dajem... Nekakav usporedba s ovim, je li brže od ovih mojih konjanika? Je, dosta. A brzi je bar. Komande. Mene attack rate 30, charge bonus 151. Luka. Lukice! Nosu. Majka ti je loš. To vrlo, she bad, she fucking bad. Gonna bad. She gonna bad. Čekaj, kako se vidi? Kako se vidi ovaj kurac, znali se. Kaj Saber Cavalry. Anti-missile. Missile defense, vulnerable to spears. Dobro. Nice. Kao svaki. Just to line their mobility versatility. Aha. Mora ih abra, ali mi se ne sviđa. Više imamo melee, mislim resist na 50%, to znači ništa ne radi. Discipline. Dobro, ništa. Informacija loose. Znači, ono bi to space. U igri, jel? Isto. Good against shields. Dobro je shield, a dobro. Melee power 35, a ima je 50. Već ima ovaj će bude. Ovo su više tankovi, ja. Ova 31, ima 47, ovo je čak veliki moral je bota, da zašto ima štitom i tako izgori. Hajde, dobro, to je dobro za znam. Znači mogu izdržati. Jesu ovo isti? Yes. A group of screaming enemy soldiers charging towards you is unerring, but when those soldiers... Shock through because of a powerful charge, viš?
List them all up. The warriors swing their axes in one hand, while the other hold the shield to parry. A imao shield list. Ovi stvarno, da. Paz. I to je ovi, a ovi arčeri me zanimalo. Viki Kens, a ovaj obični miliša. Da. Da, mora čak brati arčera. I treba vatane sve. Da, već za arčeri, da će dobro doći, dajmo ove. A ovo su moji posebni, ok. Assault defense, missile defense, svi su dobro brati missile, evo. Ovo isto miliš. Gledaj na ove. Više ima dobar moral, Weird Gains Calvary, to mi je čudno malo. Ovi su nisu. He's a straight double-edged sword known as a gentleman of weapons, considered to be one of the major weapons as long sounded gun the da. Koga lani? Da, ovi su baš da izdrže budu. To nije loš. A šta je s ovim, imam neke ability koji ova? A, nije loš. Nije loš uopće gledat. Ali mu bez za sol. Koja je tipka? G. A vidi njih, kako ih malo njih ima, ali malo više protiv. Ok, testirat ćemo sad malo. Njih. Star Battle. Neka mi ovi neka gar mogu. Bolestan vatarče. Išao je Sentinel. Ok, morala, ne moj neki način moral. Daj, znači, može se zajebat. Koliko se je zajebao. Ma neka su under attack. Evo sam pravići bejsta. To motor što je ovaj skočija jebote, Yuan Shu skače se, ne znam to je da će rad. To je bilo bolest. Zapravo neka se... Neka vata još ovoga. Kodite i pizde. To je meni Han Empire. Kako su ih zaklali. Ovaj zvuk mi se sviđa. Kad ih kolje ovako. Ovo je komandera prvo to je.
Vidiš baza kako se ovi bore. Kaj sad bližiti? There is nothing to be gained from this banter. Double time! March on the double! Move, move! Destroy them! Hurry! Move! Move! Move out quickly! Go, go, go! Run! Steel yourselves! Move! Go, go, go! Do not relent! It is unfortunate that I was your opponent. Kako su ove skine s konja jebem ti ja sad, zašto ide na... Šardiram se. I was going to let you live until now. Ja sam ovo zajedno. Neka ovaj trči vamo, neka ovaj... Ne, ali ne svi proći kroz njih, čekaj. No, da sruše konja jebot. Ajde, sve ide na njih. Kako truplo te leta. Čak izgleda bolesno ovaj Yuan Shu, vidi ga. Što je mnogo vidim moral, koliko da sve. Možemo ne kliknut ovo glupo strane. Look, the enemy run! Craven! Charge! The time has come! The time has come! Okej, kad ovaj hoće doći do njih, neka doći. Ovo je stvarno izvodio. Jebem, nisam htio da iko umre, ali moguće da ćemo morati jebodno. Kao ovaj lik želi umreti. Doslovno želi crknuti. Okej, sad svi stanite, neka samo polovina pusio. Što je mali bolesnik. Nemojte ga ubiti samo. Ajde ćemo na on dvoje, ili komora, on mislim da nije čak. Brutalica, brale!
Kaos. Kime ti to pričaš, a? Niste mi ništa rekao. Ne, ploje budal. Cunning triumphs over brute force. Dvojđe se vidio. Moga im plovat. Moga bi čak. I ja Shong. Makar ne znam da ga treba plovat. In service of the Empire. Keeping them is a waste of our resources. Thinking him said that Yuan Shu. Support from people. Kad više nikao nisam ima Jade Mine. Remain flexible to to je. react with agency. Još Noble sam. Još ima jedan assignment, mogu imati jednu reformu. Što ima nagliđava 3 armije. Progression Spice. Imam jedan grad. U radu se sa Han Empire i Dongjuan. I kako ne vole sve. At last, the peasant's toil is rewarded. Nema, koji se ove pa nema. Ovo stvarno nije loš sword. How can I serve, my lord? Ovo je samo bolji weapon. Pa ćemo equipati to. Remain flexible to react with agency. Counter espionaž. What do you wish, my lord? Ovako će na ništa stojiti. There is cunning in caution. Ali ima ovo, da. Ovaj bas, ovo ću vjerojatno i sljedeći. Vatrana streljama uključio sam svojim. Građe gre Dongjuan. Ko reforma, a ovo ima za ekonomiju, to se sviđa. To mi se sviđa kako ovaj lik ide. Faction Council, je ovo znači. Spring of each year. Aha, spring of... Sad gledam, mogu staviti nekoga. Sad što srce znači? Ovo je ženska muška. Ovo 200 plaća, neće to. Već ima neku spouse, Lady Feng. Što mi brat? Ovo je njegova žena, moja žena je ova. Lady Feng. Imam 2 sina. Poslije make her. Čekaj, šta? A tu su zaljubljeni nekako. Ja sam moj čeri zaljubljen.
Nije ovo se balet sestru. A piše boj. Jak se naziva Yuan ja. Sam 18 godina ima, mogu žen. Što vam 4 Nobela. Zanimljivo. Friends, ona je žena. Rivals in our youth. Court. A dobio sam Warblade, a to je sve. Support from people is the Southern missions. Character. Respected advisor, huh? Lady Fang, tactician. Academic. Ovo su svi u kortu, da. A gdje su kortu? Ovo su mi advisori, adopt. 4K je za ovo adoptat. Luka. A to je dedica. Znači bilo bi dobro nema srši. Sundijan. A ne, još diplometri uključeno, okej. Heji, a to je onaj mali klošaj. Kaj ovo mi je brat Yuan Shu i ovo je Zhengian, a Bandit Queen. Captive Emperor. Da, on je iz Emperora. On je Capital Sunjiana. Armiju ima samo 1000, mi ja keep them trošku nekoj su. Yeah. Commander is... A to je commerce, aha. Diplomacy, other 3 cards. Ima ovaj Nanyang. Isto ono, zapamtite, ovo će se vjerojatno raspast ovo sve šta je već. Public order, pa da moga birna. Evo.
Previše ovo su... Petnaest tvrnova, sve tada je na šansu. 25, to su oko velike tvrne. Na šansu. To je malo tako veliki, čekaj. Ajde, ostaći prvo. Embrace impulse. Strike now. Start battle line. Se equipa malo bolje. Wise and considered strategy will give us countless victories. They will soon be erased from history. Janko, slažem se. Find wisdom, and victory will surely follow. Onwards! To attention! Attend! Prepare! Stand ready! Sam prošli mokonja, a jes? Cavalry! Disband! Ready to ride! Form up! Ready! The time has come! At the ready! Ready! Blade! Prepare! March quickly! Onward! Još ovi nema ovdje arčere, dakle znači mogu iskoristiti udaljenost. Uvidi nas. Ne znamo bolest. Make haste! Ne uspoj. Get moving! Sporite, ne ide nas se ne žuri. Dakle ćemo izgušta. Ja pucao nas, on je imao orčere tamo zato. Dobro, svaka u tome... Što sam... Mislim da su naši arčeri jači od njihovi arčeri tamo, mislim. Čak ubije dosta hapa. To umiru jebote, to je dosta. Idemo svi na ovi. Our comrade is under attack! Ne. I sad ga zapoj zabiju, to se tako radi.
Divan je sam moral napustio. Imamo to izgubili cijeli HP, kako se još sam još ka... Uš. Znaš da ja ništa mislio defensa očito. Our victory grows ever closer! Kako se vidio na ovaj. Zašto ovi momenta ne idu? Pa sam jebano rekao da idu vam. Mogu vidjeti. Enemy run! Craven! Mu čak dobro do Taiwana. Просто nema kula na 5 sekundi. Jebem ti, ovo isto nisam trebao dopustiti. Ovdje malo oko raziskra. Dakle će mi dosta arčera, jebem ti, još je moram. Ne ubiti, moram se. Hvala da napored sam već. Treba sam delegirat. Onako ga odkepčirat.
They lacked a coherent strategy. This will meet our needs. Embrace impulse. There is cunning in caution. To enlightenment. Loyal followers, family members, and others without a post will take seats in your courts. These court nobles may have abilities that make them good candidates for promotion, as administrators or ministers. That's a court move. Be still to conserve spirit. To begin with, your diplomatic dealings with other warlords will be limited. But as you grow in power, you will be taken more seriously, and more options will become open to you. Glad to see you. Rational minds always find common ground. A pleasure to see.
Jebimo se samo uraditi. Mora se dobiti Tardijena. Dobra, ćemo pitati. Oh my fucking god. You do us a great honor in this. Your family is the base of your power. Take care of your generals by guiding their progression. Falam, pode 50 ljudi za ovu. Što je pored Kiangzeng. With wisdom. Reserve action. For harmony.
isto, ali... Ja nek previše, mogao bi čekati od Beniša to. Hoće. Neću release, zastat ću te release. Tu si ja. Pa sam malo napravio altarno. Grand Army. As you gain prestige throughout China, you will be rewarded with a rank befitting your power. Your options and resources will increase in line with your authority. Your faction rank reflects your campaign progress. Hello. Consider and act. Strike quickly. To battle. A quick wit dodges the hardest blow. Let us make use of it. What do you wish, my lord? Remain flexible to react. Special rare weapons, armor, and horses can be taken from defeated enemies and will grant great advantages to their new owner, as well as increasing their satisfaction. A mi ima i armorer, aha. Zanimljivo. Šemo dosta zapravo toga za arčeri. Zanimljivo. Pa sam broj ovo isto dobro čak. I ovo nije loš. Ali ćemo Spearman, ne, nešto treba sve. Definitivno. Ovaj general je dobio, dajmo, sad ćemo sa njim. Nije loše, pogotovo u početku, prosto. 40% jebate mene, takav je pukurac. Sve se... Isto nije loše. Ovo bi volja za to. 5% šal da capture. Ali ovo je prekasno jebati.
Onda biže čak ovim putem ovako ići. Mogu više ovo isto bazan da ići ovo. Znači dobio sam Technical Arnold Facing Expertise još. Sviđa mi se ovaj moj lik. Surplus Markets. To da nekome. To je zapravo ženilac. Kad žena mima ovoga Surplus Market. Znači, znaš šta je taj sad Surplus Market? To je ovo. Smanjuje rezerve šta ne znam baš problem, mislim nije baš nema. Da ovo je za kasnije bilo. Ali za sad baš nije način stvari. Čak mi je ovo možda bolje. 30, 80, a malo ga je 100 zato. Čak ovo, iskreno. Da. May wisdom flow. Ovo je isto dobro je od. Isto za 100. I da ga još prestiž. I to. Promote commerce. Kraljica. Piš da je superior strength. To nije baš dobro. A ovo je capital, ali kako je on ima superior je vrat. There is cunning in caution. Ovo bi rekrutat još. Ovo ide, no. Za flankanje to je trije. Što skupi su, ali da će se isplatiti. Da će se isplatit for sure. 15% to je kasnije bolje. Ja mislim. I on se postaće u mene sad. Mađe biće sad prozor ovaj kurac, ja. Friends. Young Kong. Ne. Sad strana se diplomatik bavi. Get this over with. A ovaj je pis potpisa, jebem. Kako se to treba znat? Minus 300. Gdje je ovaj rozi? Čija ma, a to je ovaj. On je bliže da mu napane. Moga li snime? May our talks bear fruit. Više, zašto svoje mogu oferat marriage? Koji kurac?
Good to see you. -7 točka 4. Moram pođer reći da mogu pretvoriti military alliance. Glad to see you. Dajemo sad s drugim nekim. Military access. Conserve spirit. Plaćam šoje. Ujevot. Idealno je budala. Treba sam rekao u Toši, on je najbitniji grad. To je sa vojnika. Nice. All plus spell legitimacy. What's one of them? Plus spell. Brutal. From. S 3 telaća za 5. Total individuals each with. Još. Reach sec. It is time to play their game of it. Soon. Always, I mean, I follow the story. Trans suđa. A ja mogu poraziti. Čak mogu. Contemplate all. Brutalno.
Eto sad imam 2 rata za Boris. Level 5 gradi imam, koji kurac. Kako je to moguće da će imam level 5 grad? Evo što je startao sve. Koji kurvin sin. Imaš samo 2 factiona. Će mene napast za to kad je ubijen ovdje. Tu sad bojim. Čekaj, ale... Pa sad možda se zaraz sad sprima radi ovoga. Jeben ti. Mrtvi sun žijan, ću mu uzeti nešto što on radi. Ovdje dole. Bude se Warblade. Bol me kurac na njih. Kakav sam postao s njima? Sorry. Good to see you. 190 jeba se diš. To će biti posao. Moram preživjeti jebati sa njima. This will be short. Jebate, samo može treba stati od... Možda se treba riši ovih, ali zajedno sam se praktički. Ovo je bitno reforme što mi biti. Sad dobro pitanje u što da ide. Imamo uključaj nove vojnike, kako će dobijati na nove vojnike? Ajmo vam. Nove karčere i konjanike sa... Nekih drugih je ovaj. Uguća, joj pare jebel. Ovi pare malo vrsta vojnika. Već ovo i onda ovo. Što je zajebano malo. Najbitnija mi je vojska iskreno u početku. Tako da. Ali ovo ću već uključat. Isto flankao, ne mi još... Ček. Koji su ovo? Kako se zovu? Peasant traders, krasno. Ovo vidio ih. Di su oni bili sa? Shock Warfare, evo mi taj. Kad bi mogao ove uzeti, mogao bit ćemo za njih iskreno. Mislim, onako... Da uzeš to ranđer, mora ovaj šok. To ću napraviti. Mora bi vojska ojačati, ovo će biti sljedeći. I dobio sam recruitment coast, da vidiš. Close defeat, kako je to jebeno moguće?
I onda ćemo mi ćemo to pretvoriti u vino. Mi ćemo to u vin pretvoriti. Jer se moram posrediti za posrat masno. طيب دقيقة أبدا Squad Bismillah Sama Keluar Immediately
Halo? Halo? Što? Koja je to igra? Ko vidiš koja je to igra? Total War će ti biti. Čo mi tjepaš? Total War. Još eto ovaj pas. Krano nije nas tamo je zajebalo. Ja sam mislio da ću ja u ova 2 dana... Ja sam mislio da ću u ova 2 dana, mislim mogu ključiti kameru. Isto tako ako sagledaš, ključiti kameru. Ja sam mislio da u ova 2 dana... Kao prvo ja nisam mislio da će tako brzo proći. Ovaj Total War. Zajebalo, glupo, izabra sam glupo, jebi ga, izabra sam krao glupu karakter, zato što bi je prelagano, ajmo reći postalo. Ja sam doslovno kada igram sa 4 ljudi još... Kada igram sa 4 ljudi u ovoj partiji, šta već. Igram sa 4 ljudi zato što radijelog trgova i sve, bilo je prelagano, pa brzo sam, ajmo reći, prošao i nisam htio takav play, ja sam sa solo svoj, naprijed ovaj Yuan Shu mi je dobar za to. Ali sad je zajebano što sam... Imam sad samo 2 dana da igram. Čekaj, sad di mi je kamera nestala. Čekaj, moja kamera ovdje je bila uključena. Čekaj. Imam sad samo 2 dana da igram. Ajmo reći, mislim, moću i da sljedeći tjedan još nešto. Kroz tjedan. Već za 2 tjedana moram za kolokviju učiti i te pizdarije. Ali... Nemam previše dana. Ovo, došli ću, 20, a dobro ne. Kao ne znam koliko ja imam, ja isto imam pokurac. Ja mislim više od tebe, valjda, ne znam, ja sam igrao više, Total War, mislim se igrao više od 20, ali ja duše igram. Ali zajebalo me to šta
Škola, ja sam računao da ću ja do ponedjeljka proći ovu prvu kampanju. Ali prošao sam i brzo zato što mi je bilo prelagano. Bilo najbolje da sam počeo ovog Yuan Shua na početku, ali ja bih ga sad pravi tek znam kako funkcionira igra, tek sam naučio. Tako da sam je glupo mi se igra ova 2 dana, mislim, ovo Total War ja... Mene igra prvo bra, ali glupo mi se igra ova 1-2 dana. Mislim da ću rađe igra neki drugi ili sljedeće praznike, to će u drugi mjesec kad bude. Sljedeći mjesec, ako bude riša sve kolokvije i sve, neću ima ispite, bit ću slobodan, ali cijeli drugi mjesec reći. Mislim, radit ću, ali igrat ću ovaj kurac vjerojatno. I započet ću taj novi Playtrough, prepostavljam. A zato mi je sad bolje da igram PZ, jer onako mi se igra, nisam dugo igrao. Čekaj, idem izaći zapravo, da. Mene baš zanima koliko ima sati, čekaj. Meni ovo isti save nije ni 350. Gledamo baš mi koliko ima, dobro. Zanima. Mighty have fallen. Pa će zapravo učiti. Malo će ti nekad, nemam put. Ja moram ući, zato želim ovih par dana igrat PZ mi je igra, ako ono možeš igrat. 2 dana su živiti sve i možeš kako još. I gledao sam neki izišli na YouTube, neke videi. Igrao se baš PZ, ima dosta ideja. I svega. Mene baš, koliko ima Nuri? Je to piše negdje. Ovo 16 uri. Pić. 16 uri, koliko sam igrao? 4 dana. Sam pogledao sam i više igrat. 16 uri još pare malo. Kad sam krenuo igrao? 6.1. 3 dana, au. To je već dosta malo. 16 dnevno 3. Kako je to? To je otprilike 5,5 uri po danu. Malo manje. 5,5 uri. A 5,5 zapravo s ovim. Da, točno 5,5 zapravo po danu. Sad igra 16,5 uri. Nije, čekaj, sad tu piše on 12. Ne, nije on uri kako se igra. Piše koliko se sati igra, evo. Mislim, napravio sam 125 eura, čekaj, spora igra ne bomba. Kužim ja to... A sad me Total War iskreno zabavniji. Iskreno, Total War je lakši po diplomi svi tim pizdarijama. Meni je ovaj Total War bio previše da sam gleda, bilo je prečudne stvari, ali... Total War mi je puno više sad kužim te strategije i te pizdarije. Kako funkcionira ti diplomi svi te pizdarije. Tako da, preko ove igre mogu naučit ta sranja, pa mogu igrati lakše i CK i sve. CK me je dalje kompleksne malo igram. CK mi je baza šta radi svog lika i šta imaš ono minju scenarija i sve. To bi je skroz baza to igra. Ta igra je paralo. Moga bi zajedno, čekaj, idem upalit CK. Dobro, da ste mogli to i streamat. Čekaj sekund. Izaći iz igre. Moga bi gledao malo CK dok uspio na stream. A skužio sam dosta mi ovo neće navis. Čekaj da spojim YouTube. Sad će vidjeti CK. Što da upiše nam puno. Dobro kuženje, pa zašto i ta igra je pol cijele diplomisi. Meni diplomisi je bazna stvar. Od toga je kompleksna i sve. U igri mi je baš napreći da se možeš sam boriti, ono zapravo vidiš kako se ljudi bore i sve. Možeš kontrolirati. I zabavno mi je stvarno borba. Naprej ima ova igra Manor Law, isto pari baza, ali to je više city building, ali to mi isto pari baza će se. Samo da namisli sve. Sve da podeli sad. Crni ekran, kuži, vidi ja igram cijelo vrijeme. Samo da... Čekaj. Tako da podelim ekran sources. Display capture, window capture. Add source, window, Firefox, ovo je. Evo, se vidi sad. Dobro, nešto mi je kamera, čekaj sekund. Evo. Namješteno je sve. Što mi je ovako?
A dobro, ovo je trebalo bi isto poviše. Nije bitno nalet. I vidi sad, vidiš, no? Vidi se dobro. Vidiš kako je sad kamera dobra kad ne igram u glupu igru. Nisu upaljene igrice. Čak mogu povećati kameru, hoću premisliti malo negdje po sredini. Mislim, ja ti baš gledaš YouTube. Nastavit ću ovo. Pletarica, CK3. CK3 se dalje smađi zapravo, pravi neka kamera, ne vidiš kulice. Perfect lighting, CK3. Want to worship Zeus. Ima svega kaj. Koji da video pogledam, nemaš ti neki recommendation. Evo je popularan. I made the smallest kingdom the most powerful in Crusaders against all parties. You. Just you. Building your app. On base 44. Today we attempt to get a bit of a health penalty and stuff, and we're gonna become wounded, but you know what? It's better than dying, isn't it? Today we attempt to form the smallest kingdom in Crusader Kings 3, and by playing tall, transform it into the most powerful kingdom in the world. So of course today we are talking about Cornwall, and we are starting in 1066. Znači možeš ti krenuti gdje hoćeš, tako? Vidite k ISP. Ovo je dobar. A ovaj mislo pa je, evo. Ti moraš sad izabrat regiju, vidiš kako je mala regija. Ti izabereš vala regiju svog lika, jel? Ubilježi to i tog iz ISP. Ali ovaj snap strategy isto pari vas. Vidiš, imaš kada regiju, gore izabra najmanju i šta, imaš malo sve države. Evo Kroacija. Holy Roman Empire i šta, klikneš na regiju, imaš spouse, sinove, good win, to je malo kao se zove to, jel? Možda da je svog lika svugdje nastoje. On je napravio način svog lika, jel? King Harold II, evo, Goodison of England, piše, ovog godina ima lineage, imaš neke, nemam pa ovo su neki trejte, ovdje staveć, neki figurice šah. Ovo su mi, a vidiš koja je vjera, šta je Anglo-Saxon, ovo su mu kada trejtovi. Može biti Baron, Duke, King, Emperor. A slično, doslovno slično kao u ovome, totalno sa ona Duka. Zapravo ima Duka, nema Barona. To je više srednje njegov naziv. Katolik, parati ono piše, vamo valjda koliko je snage imaš, ovo ne znam, nešto vjera. 1 u 5, valjda možeš 5 ljudi, ne znam, za poslu šta već. Ostalo nije koliko imaš. A čekaj, ti moraš biti, ili ti uvijek moraš biti ono, cilj te biti kralj ili šta, ili možeš samo biti neki lik, možda to si mi ti rekao. Ili možeš samo neki random lik, ono se, koji živi u gradu, ili baš moraš biti kralj nečega, pa svoja. Možeš biti roditelje, children, siblings, kako siblings nema. Vassal to King Harold Godwinson of England, because to be honest, this start date in England is just absolute chaos. While he's fighting off Norway and of course Duke William of Normandy, we're just gonna try and keep to ourselves, build tall and eventually... Čekaj, vam para piše, vam isto nešto, ne razumijem ovo, paste, ne znam, ovo, šta je ovo klika? If we take a look, we have a decision to restore the Kingdom of Cornwall. Now to do that, we need to be independent. Pideće. Cilj ti je bilo što, aha, znači može biti on klok bezvučnik i to. Mislim to je pare baza, ali ti to ne vidiš ništa, ne kužim kako to... CKTR ISP... Ne USP, ISP... Jel to ovaj misliš? Sta kratke videe, jesi to napisao kratke videe? Ti ima kratke videa, ali dobro, 40 minuti, koji su ovo kratki videi? Mega kampanja, ne šta je mega. Čekaj. Može se docirati likovo, ali se može reći na to se sviđa. Warfare je malo zajeban za shvatiti, ali je dobar.
Kako misliš Warfare? It's time. The CK3 DLC. A šta Warfare bit će kao u hoju, na mapi stavljaš neke vojnike. Crusader Kings 3 Roads to Power. And I have clearly been a good boy this year as Paradox has gone ahead and sponsored this video and given me early access, which I have to say thank you very much for. And if you want to get the DLC on sale, check out the link down below. But I'm not fronting, as they say, when I am, no cap, real excited for this DLC. The reason I am so excited. Ali sve DLC, ja bi lako instalirao sve DLC-ove i sve. Exiles. You can now be an adventurer. I'm sure many of my little Timothys know that I don't suit the playstyle of a king, an emperor, a leader. I am the homeless vagrant. And of course, there's only one man we can play in this new adventure. Has quite the way with... Bonjour, I've been to have lost my hair. That's been a rough few weeks. Not... Le Pep. Da, taj. Niko u hoju, a daj baš nema. Not taking a shot in this year. Conniving puppet master, lustful and whole of body. Yeah, last one is just because I'm kind of scared he might die. Riddled with venereal diseases. Now, in this universe, Mr. Pepe Bjezanja has not had the best of life. He's a landless ruler. No money. And certainly no fair maiden. And here we have it. Our realm. It's a tent. And whilst it is a... Tent. A, vidi ovo, čekaj, pa možeš nešto vidjeti, čekaj, šta je klika? And here we have it. Our realm. Realm. It's a... A ovo gdje živi, a vi možemo mirati čak dosta. tent. Klikneš na tent, šta je neka voća, koji je ovo? And whilst it is... Vidi ovo, može biti, ovo je čak baza. Violence of Saint Bridget. Not exactly Pavilion, the heart of the camp, a cluster of tightly packed tents around its leaders. Milijun teksta je god. Ma ne bi bila loša sigurno. Pa ne pet puta bolje da onih tvojih hoja, ti pizdarije. A da je slična tih igre. Catherine the Trickster. Catherine the Trickster. Your courtier, Margot. French, viš katolici. A kako na primjer odlučuješ šta da ideš sa dusom? Mene zanima kako je. Kako funkcionira. Mapa je isprva konfuzna, mislim da je sve isprvo iskonfuzna. Margot izgleda ringa. Ovdje nema spaus na ništa. This is you. A ovo su traitor, dobro, ovo su stecovi. Title. We have for now. Now we can go ahead and move our camp wherever we want, as long as we have enough provisions to make the journey. But we don't want to be traveling just yet, because on the map are contracts we can accept as our adventure. A, imaš kontrakte, šta? Ako hoćeš krakirat, to ti je DLC, a? Pa krakirat sigurno. Ne, kao prvo ne bi ni kupovao igru. A kad bi instalirao krakiran, instalirao bi sve DLC-ove, to je. To je razlog zašto ne... Kada svjetlo mi sjebalo, vidi mi se čudno, nikako mi svjetlo upada. Po face mi se ne vidi. Ostaje malo svjetlo. To ti ovisi od trajtova koji je od eventova. Aha. Zašto meni uvijek, why a peasant failed against Hitler? Because we are, as the French would say, le bro. Now we do have a few contracts right here that we can take, but we are an intrigue-based character. Intrigue-based character, to ti je... This cannot allow you to complete a intrigue scheme. This is a criminal contract, aha, može biti kriminalac. Abduct. Congrats, absolute major. Potential rewards. Get ourselves 125 gold, a bit of opinion of the guy that wants us to do it, and some more apples that we can travel around. Now, traveling over here won't be too much of a bother, but sometimes when you travel you will need to get a few guys together to make it easier for you, as there's a lot of danger in the world. It's very true. Burn you milks. Trip on a rock and break my neck immediately. I was staying. Travel, tip the host. Ali ovdje imaš kontrakt, znači tokska misija i ti ideš na njih. Znaš ih pomakni, možeš ih receptati, šta. Ja ti se mogu da ovako da neka random srana bude to to raš. And this guy is all shack, and now he wants 50 gold out of respect, and Sviđa mi, ja volim decision making. A on će 50 gola, ja ima 20. Pay me 50 gold instead. Somehow that worked. Okay, so we need to abduct. Hosta, vidi ga su mačina, no. A to su bari stil izgleda koji zove karakter. Ovako goofy izgleda.
Imaš intrigue, stewardship, learning, diplomacy, marshal za vratove vojne. Kako izgleda, ne znam kako izgleda borba. To samo klikaš choice-ov vidiš da. Tu da pravi statistika malo. Different as you can see. We have ja mislim da se može zapravo ono 3D u svijetu boriti, znaš. Kaj se može Total War, to mi je poz... For the scheme and our current rate, which if we could hit it right now, we'd have a 17% chance of succeeding. Now obviously, I'm only walking around with my two beautiful ladies, Catherine the Trickster and Margot, so I don't really have anyone to fill out the fug rolls, but we can get a lookout potentially, and you can see what they would actually add. So realistically, we want to get the success chance up, so we're gonna need to put somebody as the fug, and Catherine, you're gonna have to muscle this guy down. Now, because the secrecy is so high anyway, I think we'll just put Margot on the speed one here, so that we get to the next phase a bit quicker. Okay, we've got ourselves up to the max amount we can go. We've got 5 advantages. Those are what we'll spend to actually execute the plan. Oh, so while I was waiting around, we've got another fellow come and join us, and this guy could be used in our scheme. He's not exactly great at anything we need, but we'll throw him onto the fug roll and hopefully double up our chances a bit. Okay, another thing is these advantages right here are what you get. Execute with confidence is the moment. To actually execute the plan. We've got 10 right now, so we can execute with confidence and hopefully... success chance. Znači ti možeš da radiš odluke i to ti kao povećaš success chance, ja. Dobra, na tu da ti zapravo nešto radiš. Je, viš, je abdukta. Ješ. Hope you like this new chord. Excellent. I did, however, gain the trait Gallows Bait. Aj, dobijaš, kako rišaš mi šta dobijaš traita, ili šta? U vrlo desnom kutu imaš novac, prestiž. Čekaj, trebam to. Ti se negdje vidi, mogu to vidjeti, evo. Novac, prestiž je ova kruna. Koliko si poznat, aha, to je koliko imaš. Koliko ide prestiž, renown, koliko ti dinastija poznata. A, to je ovakav vjera, ovaj neki križ. Piti, to je prestiž, ali vezan za vjeru. Ne, je li to na ovako, ova... Vidiš ono na ovo stavo ili šta? To tako, piti. A vezan za vjeru. I armi... A ovo je armija, a ovo je skroz desno, aha. A ovo su, ovi crveno su, to su kao... Kako imaš hrane i tebi staviti. Seljaci i menec. Koji se sastoji od levi, seljaci i menet arms, aha. Kuži. A, tu možeš vidjeti. Tebi staviti. Znači, renown je ovo. Kruna. Renown. Piti je taj... Kak rič, valjda. Ne znam šta da ovo. Piti ti je križ, stablo ti je renown, to sam mislio, piti ti je križ, stablo je renown, A ove jabuke su... Ne vidim su sam gola, čekaj da je da pohne. Ja, stavit ću ovo. Čekaj da se živciram kako mi kamera smeta, evo. Znači ove jabuke su, čekaj. Ove jabuke su, znači taj kojem, sad ću vidjeti ko sam sve. Evo sam se. Jabuke su vezane samo ako si ho... Šta, kako imaš hrana ti je stala za preživiti? In our scheme. He's not exactly great at anything we need, but we'll throw him onto the fug roll and hopefully dial up our chances a bit. Okay, another thing is these advantages right here are what you get over time. Morao sam pogledati kako se to radi. Ne, nisam, koliko sam vidio. Je. Daj, kako rišaš, što mi je pazi, kako bišaš, tako dobijaš ove neke trade. Bandit, trickster, thief, poacher, murderer. Što se piše Marauder. Znaš ne piše Marauder. Bit of Marauder. There you go. We did our scheme, we have completed it, we got paid, and now we can spend some of that money on our... Koliko imam? Dobija 195, znači dobija koliko 105. Imamo možda na kamp sad, možda gledati imam. On živi u taj jebenu šator. I stilo ga gara kao homeless ikad. Meni homeless baš pari baz. Nećeš iz ničega.
Šta je napravio? Begić ti je to krv napravio nešto. Napravio, kupio ovaj za 60, koji na šta 5 mjeseci da se napravi. Travel speed dobiješ, supply capacity 20, provision capacity, see more transport contacts, unlocks the head poster. Nemam taj DLC. A koji je ovo DLC? Šta za homeless, a? Da možeš biti homeless. Kao, pa šta ti ide, naravno ti neš krekirati, ali ja sigurno, ako bude stari, ja sigurno krekira sve. I to mi pari najpasno. Kad kao početnik ne znam to baš dobro, ali gledam. This guy is very happy that we've gone ahead and captured the fella he was after. Now, Matthew, on the other hand, though, hopefully he never gets out of this prison. Not to be too good for me. Oh, now immediately we've got ourselves another job down. Znači, imamo drugi posao. Možda nađemo posao kriminalac je meni. Ja trebam da igram kao Duke od Luxemburg. Pa isplat. To je Duke Dennis. Šta ste mi prije bili oni, šta jebu sestre i to. Kako jebaš sestre, me to zanima. Kako budeš i cest. And this one we are Burgund territory of Countess Hildegard, and this we have a very good chance of succeeding it. Oh, those peppers smell a little romance in the air. Oh no, that is still me. But it seems Minash and Margot are getting along. Da sam pari Capolo Sims. Ti ima puno zaraditi. Ok, znam, ne čuo sam tu čak negdje. DLC-evi nisu toliko ne potrebno, pošto je kao base game već da dosta. Nije kao na hoji te pizdarije i kao totalno. A little well, I see. Oh, Margot is after a bit of le bjezanja, I see, and I'm gonna go ahead and say yes. That takes some stress away, even though I'm not stressed at all. And after a night of frolicking, it's time to execute our scheme. Okay, let's see if we can go ahead and get this heist done successfully. Ah, we got across easy, we've broken in, but we can also steal a bit more. It definitely comes with risk. If we get caught, she's gonna come for me. Oh, we did it, no problem, but she definitely knows it was me. Such, I think it might be best we move the camp now. Now let's just say because we are, taking the back alley here and doing a few dark and shady things. Pa nije meni problem se spora igra. Ja čak volim spora igre, ima stvar problem spora igre. Stvar kako je napravljeno to sporo. Meni ako je dobro napravljeno to kako je sporo i sve, ako mi je zabavno, ja mogu. Čak bolje igre koje su sporije, koje zahtijeva nešto vremena i eventova i sve. Ona se stvari izgradu. Nego se stvarima događaju. Meni Total War nije nešto što ja cijelo vrijeme se boriš i sve. Ja volim više želju da ima diplomise i svega toga. I da ima više toga sa familijama, da možeš raditi i sve sa ljudima. Eventovi nisu loši. Ali ako misli instalirat, ne znam baš sad instalirat. Mislim, mogu ma sve instalirat, ali ne znam baš sad igrat. Ovo je spora igra. Ako se meni sviđa, meni najsporija igra može biti to. Nije meni da spora, da ću ja ti da... Ničega. 100 godina ti je 10 sati igranja. Čekaj, 100 godina je 10 sati. Čekaj, znači da je star. Ja navrlo je 10 godina, pa hvala, pa to nije to baš spora. Kaj, Total War, ja mislim... Ja se igram već 30 uli za 100 torna. Ne 30, ne fokusira Warfare. Pa nije meni stvar Warfare, meni je Warfare najzabitnija stvar. Meni je najdraži stvar u tom Waru to što, bar ima ono osnovno, diplomatik i te pizdario. I odnosi sa drugima, i eventa koje stvari koje se mogli dogoditi i građenje, setup. Mislim, meni je građenje zabavno, ali... Samo dok ne pohvataš. Dobro, niko mi ne brani šta da instalira ni DLC-ove, pa... 100 godina možeš igrat, znači koliko na 80 uli možeš igrat, da je to dosta za jedan Playtrough. A sad ovdje se nastavlja, ja? I šta kad dođeš do kraja, šta ne razumijem? Piše ti game over, šta? Kada završi game, a to mi je 70 uli malo, to mi je za drugi mjesec. Kao drugi mjesec, ako neće sve kolokvije, za 3 tjedna su mi kolokvije.
Dok to sve riši, a imat će ono toliko slobodno vribala drugi mjesec. Znači moći ono gurat cijeli dan svaki dan. Mjesec dana, ono. Što je vam zapravo doni raspored ovo se ovdje, da im piše. Svako gleda tako da ti ima svoje bolnice, ma to kužim, to mi je baš. Ali na prije, ono, ima i Kine i sve. Ja može biti, mislim baš vadne. Može on da su cijeli svi zauzeti, ili oko Sims više. A ne isto, opet bilo baza klat. Kako hoće dijelo Infantry, ali to isto samo kao ovo na šance, samo na dijalog i to biraš choice-ove i to. Ajmoš vidjeti kako ti je dinastija prošla. It also comes with this complimentary mace, by the way. So because we have made a little friend over here when we captured Matthew, we can ask him for a request. I'm going to ask him for some men-at-arms. And there you go, I just got myself an armored horseman. That's going to come in handy. You know, just in case things ever go bad. My frolicking with Margot has ended in a little disaster called Bogoygrid. What a beautiful little frog daughter I have brought into the world. It's not like it particularly matters. We have nobody who really cares about our bastard child, so we'll just let everyone know. I have a little bit sniffle. Look at that. Look. Pope's got a hype man now. Look, he just kind of hangs out back there, waiting for it to die. You have to select our second in command, and considering she has birthed my child into the world, I guess we'll go with Margot. Warfare je više snadnije. Ajme, meni krav pukliće i mobitel jebeno. Razbio mi ekran cijeli kad pada. Šta mi je sa ušlo? Koji mi je kurac ušlo? Battle. Jeben ti. Di sam stao. More stuff to steal. Oh, we get to the next phase of done successfully. Our second in command, and considering she has birthed my child into the world, I guess we'll go with Margot. I'm no longer sick, so I'm going to go ahead and move the camp now, and we'll go visit Brittany. Not before I steal 50 gold from this tomb. I am not what you would call a good man. Well, now we got 2 contracts over here to burn a property for 134 gold, or abduct another foe. 133 gold. You know what? They're both criminal. I'll just go burn this guy's house down. So, give me some money. Also means I could just go down here immediately and go abduct that guy. There you go. Dobro, ali ne kuži kako djeluje, šta? Ja ne kuži ni u koju kako djeluje, a mora sam stavljaš nešto vojnik. A malo isto šta sam vojnik isto stavljaš napada. And let's see if there's anyone around to join our band of merry thieves. So we have Millicent, Stephen there, and pay him a little visit. Oh, you want me to pay? The new name, the Accursed. Well, it seems the King of England has stolen my favorite boy, Nay Troy. I think we're gonna have to go over there and pay him a little visit. Oh, you want me to pay for him, huh? You think I got 10 gold laying around? Ye of little faith, King William the Conqueror. King William the Conqueror. I don't like it. Pepe Le Pepe has officially killed a king, and oh boy, do people know about it. And I think we've got quite a name for ourselves in France and now. So we're going to move our camp a little bit further away. On our baggage train, we can have a internal upgrade slot on it where we have a whole bunch of interesting things we can buy. One of which I'm interested in is ransom cages, which automatically unlocks the abduct scheme for. Crusader Kings 3 is a game all about kings that go crusading, or so you would think. Because despite being literally the name of the game, most players never actually end up crusading as kings. Today, we're going to fix that. Starting as a weak French duke, we'll build up an army of crusaders, become a king, and then go on a crusade to retake the Holy Land. Our starting duchy of Piedmont is looking a bit too small to launch a crusade from, so I set my sights on my very first one, the Kampanjuuu of Cuneo. It happens to be ruled by my 6-year-old cousin, Bonifacio. Hello. Family bonds can be very complicated in the medieval times. And besides, I'm giving this land to his aunt, that just happens to be my mother, so I'm not exactly stealing land, just redistributing the family wealth. Though I can't imagine that the next family reunion is going to be anything less than very, very awkward. He took my cousin! But it's fine, listen, it's war, it happens. Listen, you were just bad. I managed to scramble together an army, together with some of my other cousins, and we marched on the unsuspecting 6-year-old's castle. And to literally no one's surprise, the defense led by a first grader doesn't go too well.
and his troops crumble faster. Led by a first grader. Doesn't go to it. Sad postaviš vojnike, a to kad djeluje ovo je tvoja, ovo je njihova strana da se... And his troops crumble faster than a fucking crouton, letting us begin the siege of his castle. Ovo je bazom, ja ređem ovu kolijsko reći. I get a message. Klop, 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 klop. Hello, I am your Kaiser. It's nice to finally meet you. Jel ovo onaj, kako zove? Znači da koji igra se već napravila da se igra. Kao Crusader King. Married to your sister. I heard that you're planning on becoming a great crusader, so I'd like to help you on your quest. You also seem like a really chill guy. There's a few more vassals to rule over. Klop, 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 klop. And just like that, I gain control over Geraldo of Geneva, as well as Count Otto of Monferrato. Wow, that's so nice of him. Oh, what a cool guy. Alright, the siege. We break through the walls of Cuneo Castle and manage to capture one of my other cousins as a war hostage. What the hell, this guy has so many cousins. And with that, we win the war and become the new lord of Cuneo, giving us a well-needed boost to our future Crusader army. To está bien, no. Tuđe slabije nođe. I nova tuđa vojska dođe. Misliš ka reinforcements. Kao povećanje. To je stvar total oro, isto ti napravljeno. To mi nismo se ni bavili tim, ali ja kad sam igrao sve ovu kampanju. Dosta je bitno. Ušta prilika gotovo dodaj. Općenito u to vrijeme povećanje bilo sve. Može bušati i te pizdarije. Kao total oro. My mother then celebrates her victory by marrying my uncle for some reason. Šta? I don't know, man. I don't even want to know. So to get away from all of this increasingly complicated family business, with cousin wars and uncle marrying, I asked my bishop to fabricate a claim on the rich and powerful coastal county of Genoa. This would prove to be a really good move, because becoming a Crusader king is surprisingly expensive, and the gold that we will get from this holding alone will support us all the way to Jerusalem. But first, we have to win the actual war, which ended up being a lot harder than I initially thought. I was already way outnumbered, but when the Prince Bishop calls in a Dutchman to a fight that should have rightfully been between Italians and Frenchmen, I become way outnumbered and suffer my first defeat, as well as the loss. Ima duplo manje na total vora. To ima oko 50, to bez DLC-eva. My obese doctor. Rest in peace, fat doctor. But as the worst firefighter of all time once said, sometimes you have to fight fire with fire. And if he's going to call in a Dutchman to this fight, I'm going to call in the Irish. Effectively, doubling the army. We make short work of sieging down the keep of Monaco and proceed to breach the walls at Genoa. We then rush over to break the enemy siege camp that has surrounded our capital. But in true Italian style, the Prince Bishop abandons his Dutch allies, letting us simply kill them. This strategical blunder lets us divide and conquer like Caesar, and we end up defeating the Italian army the same way they defeated us. This humiliating defeat causes the Italians to surrender, and we become the new ruler of Genoa, not only giving us some well-needed soldiers for our crusading army, but also a whole lot of gold to our war chest. But to become a crusader king, Pijem svog lika na mapu. Minut, 2-3 da se... Da se učita, dugo se čita. A dobro, vidim toga najmanji problem. Jebo, 30.000. we need to be, well, an actual king. We have enough troops, we have enough gold. Now all we need is a claim on a kingdom. And I know exactly where to get one. We were going to Jerusalem. Jerusalem. Greetings, sire. The desert awaits you. But not to... Porn addiction turns high IQ men into silent underachievers. They're highly intelligent. Always told they had so much potential. To conquer, at least not for now. We were simply known as pilgrims. This is a must-do if we are to become a true Crusader king, and it will give us the approval of the Pope,
which can be very useful when we're trying to become a king. So off we sailed into the Mediterranean, and many great things happened on my way to the Holy Land. I got mocked by an Italian bodybuilder. A monk offered me many and together we made it all the way to Rome, where I agreed to hire him as a brewmaster for my court. But travel can be very dangerous, and we were beset upon by bandit outriders just outside of the pyramids of Egypt. I was just about to start planning my last words when my caravan master turned to me with a big smile. And his brave sacrifice gave us just enough time to ride from the lands of Egypt all the way to the gates of Jerusalem, where we took one selfie together as proof that we'd been there, and promptly sailed straight to Rome. We showed the Pope proof of our pilgrimage, and this combined with our reputation of being an all-around chill guy was enough for him to get us a claim on the entire kingdom of Lotharingia. It also helped our cause a little bit, that the current King Gerhard was a lustful soul. Here's the kicker, she's gay. So we arranged for her wedding, and we'll make it a grand one. Just to solidify her position as the new Roman emperor. But among the letters of well wishes and congratulations of my new marriage, there was another paper. It was from none other than Pope Johannes, declaring that it's time to take Jerusalem. And as I stood there at the altar and said my ideas, all I could think of was the Holy Land that beckoned. My friends, we go to Jerusalem, and as our boat sailed swiftly, we arrived on the coast of Jaffa. The enemy had barely 6,000 troops pledged to them, so I had no fear when I marched in. And there we have it, my friends. I've become a Crusader king. Crusader Kings. But as I arrived in the Holy Land, was this actually what my life had come to? A bunch of Christians just ravaging the land of 6,000 poor Egyptians, fighting amongst themselves, letting each other die, just for the chance of being the one that claimed Jerusalem themselves. It all became too much, and my mind... Today I'm going to be completing the most difficult, useless, and never before attempted challenge in Crusader Kings 3. Making the perfect superhumans through a eugenics program, collecting all of these overpowered traits, and using my new irresistible character to ruin every important marriage in Europe by sleeping with everyone's spouse. Hello, one-on-ones and on-a-wins. Kako vidi akciju? Ovo može sam biti. Crusader Kings 3, Kako izgleda a map-based dvorac? game that lets you play as a medieval ruler, war your neighbors, gain territory and power over time, and form a mighty empire. But today, I'm going to throw all that out the window and instead focus on the only mechanic that matters. At least on Reddit anyways. Eugenics. You see, in this game, you can marry and have kids with people that might have inheritable traits. So knowing that, my goal today is very simple. I'm going to start with a lame-o character. And then, using eugenics, over the generations, I have to collect and maintain the 3 best inheritable traits: genius, Herculean, and beautiful. Now, these have a bunch of overpowered modifiers, so they don't make this easy to do. In fact, you can lose traits along generations, so this is a difficult task on its own. But then I've also tasked myself to get all of these traits in a single life, which is mostly random unless you have my tactics, which is even harder. And if I could pull all that off in a single life, I still have to seduce 20 rulers in Europe. But once we do that, we'll have a giga ruler, and I'll be able to crown myself king of absolutely useless made-up CK3 challenges. Kind of like that. Alright, we're ready to get started then. And naturally, there's no better place to start a eugenics program than the north of France. Yes, exactly. Not what you were thinking. Hey, yo, what the? Because the French have this cultural tradition that we can completely abuse and exploit to essentially break this game and run our eugenics program like none has been ever run before. But we'll get back to this exploit in just a second. First, we need a character to start our superhuman race. Now, I know you've heard of Chads and Big Chunguses. Chungoose? Chunkies? Whatever. But ladies and gentlemen, today I present to you Mr. Steal Yo Girl himself, Eugene. Not much of a looker. In fact, he doesn't really have any good traits at all. He's even weak. But he's gonna be the perfect person for starting our superhuman race. All because of his stunning personality. My mom always told me, it's your personality that counts. Dear God, I hope she's right. Because Eugene here kind of looks like a malnourished Lord Farquaad, if I'm being honest. He looks like a bread shortage or something. So let's just cover that up, actually. Ah, perfect. Now he's ready to start a race of people destined to sleep with everyone's spouse in all of Europe. Jebajte reklame. Čekao sam se ovo ona igra. Puno je neki dan nešto mi izbacilo. Nešto je Age-om. Evo ova. Ali ne znam kakva je četvorka, ali vidio sam ovu ko se zove druga igra ili nešto. Ovo je pari pas, ovo je isto neki, ovo je real time strategy neki kurac. Šta je trica, ne?
Ova igra pa Age of Empires, da. Sti igra, znaš šta je to? Dakle, ima Duja, mislim čak, kao da je najbolja, a stara. Starija. Ima turnire, to me izbacilo. Uzimaš turnire. Ali ovaj ka neki, znaš šta ćeš s ovoj igri? Gledao sam nešto malo. Ovaj kao gradiš, ja se kolješ. On možeš u koop igra, ja ti možemo zajedno protiv civilizacije, pa šta kažeš? Ja? Gledao sam malo, kako ti se čini šta misliš, on možeš igrati u duo. Čini mi se nešto. Znači, baš čisto radi koncept mi baš. Welcome to Age of Empires 2, the world's premier real-time strategy. Kao build. Pa je kako bi pobjedio. This is one of those miracle games that, despite the competitive scene and a steady supply of DLC updates, meaning it's gamers' dream to become good at Age of Empires 2. Now I have many talents and perks, like my galaxy-sized brain that loves strategy games, and my as a barbarian, do you? We then want to select our monk and have him pick up the relic again. Then right-click on the monastery so that we'll begin walking over. When Age of Empires 4 launched solo experience, unlike civilization balance. Čekaj, šta sam ovdje igra, ja sam htjela biti naš tenkurac. Ne znam, nešto sam htjela još s neku igru sam htjela pogledati. Šta sam htjela pogledati, bilo još nešto što se zanimalo. Čekaj, moram igrati prvo solo, da ne možemo zajedno igrati, to je prvo. Koliko dođe oči cifre? CK3 price 50 eura. Mislim na Playtrough ga imam besplatno, ti igrati možete ne igra Playtrough. To je još ono base verzija. Ovo ima neki kod, ima nešto za 8 eura. Ovo ima, šta je ovo? Vidite ono piše, to su keys, jel? Dobro, ovo je doslovno ključ, ovo je. A nije, ima za 10 eura doslovno ovamo. Dobiješ cijelu igru isto. Izvadi se to preko, uzmi samo key za 10 eura i isti dobiješ isti kurac. Ja uzem 25 starter pack, ali jel mogu vam staviti Edition Collection Bundle 68 je sad, bit će sa svim DLC-ovima, znaš šta je Collection Bundle. Celestial Edition, šta je ovo Starter Edition nekog? Ono za 22 možeš uzeti. Šta je Starter Edition? Kurac je sam. Mislim, 11 eura imaš od osam. Dobiješ key. PC Steam. Dakle, dva velika DLC-a. Screenshoti. Screenshotovi. Čekaj, šta je drugi? 2 eura, drugi dio košta. A šta je onda drugi dio vidio skaf? 2 eura. Ovo je kao PZ igra. Cijel brzo zaznajem koliko PZ sad dođe na ovom keys. Gdje je additional search za broj. Ne zanima. 3 eura. Ja ne mogu. Na Steam account, viš. Viš mogao sam, to sam trebao možda čak i zašto to nisam napravio. Kako sam novi account vam kupio, mogao sam uzeti zapravo key za igru. Na svom originalnom accountu imati. Za euro imam. Umjesto si jedan najboljih. Pa Paribas.
Uvijek homeless, baš to se uvijek htjela biti u životu. Znači ovaj ima zevo što ću zabojiti. Ko još ima? Daj... Sad imaju taj Ninja of Empire, samo da to vidim. 8 eura je četvorka, a druga je 8, free je 30. A free traje. Ko još ima igra? Baš zanima te igre koje sam imao. Da zanima kako Total War dođe, već ne i ostali dijelovi. Evo, Warhammer je 7 eura baš. I to još, mislim da on nije key, mislim da ne znam vjerojatno nije. 7 isto ima je Total War, Pharaoh, ne znam koji je to kurac, misli se radi neko. Warhammer Trilogy, šta će mi to? A prije meni ovaj trica, meni se sviđao i se ove druge rase i ti kurse. Mislim, dobro su mi... Čekaj. Sviđa mi se rase, mama, ajde u kod CK. Kralju... To je mogu garantirati, nakon ne mogu igrat CK sad. Nisam toliko unemployed. Nema ovo 2 dana. Ark Raiders. Isto volja igra. Čeo sekund. Samo me zanima Total Warhammer. Total... Tricks. On kaže da je najbolja igra Total War. Ali CK instaliram, ako instaliram instalirat ću drugi, mislim mogu ovo instalirat, ali mogu ga tek igrat drugim mislim. In this Total War Warhammer 3 video, I'm going to talk about the game's mechanics and features to help you decide if this gargantuan... Ja, ovo krava vidi vam komata, but. Mislim ovo je starija igra, kad je ovo išla? Kad je išla Total War? Ne, to se zove. Warhammer 3. Kad je 2022. Čekaj, ovo je nova proljeđa, ne izgleda baš nova. Pa nema veze, samo ti to skini. Pa šta će skini kad neću igrati? Nema ni memorije, evo sad sam instalira krekanu verziju, mislim mora izbrisat. Ali... To se nema ni memorije. Mora nabudati memoriju na PC-u, ima samo 500 giga. A ne znam gdje su mi se potrošile. Daj šta je ovo armija? Koji kurac je, vidi upadaš u grada, doslovno. Koji kurac se događa? A ovo bar i bazna, prije ovi ratovi. Imaš jebene zmajeve. Ovo igra Henry Cavill, tako da ovo je brutalno. Ne, ali ovako malo, to je bol, pa nisi malo bolest. No, pa region je za lore, ribu. Ono, providite volje. Ali ovi show pare baš. I ono minju rasa za izabrat, to je pare baš, to volim. Comparatively, if you were to select Khorne, the goal would be to bathe in the skulls of your enemies by constantly engaging in wars to effectively improve your army. Total War Warhammer 3 is a free-for-all type of game which provides you with necessary tools to make tough decisions and fully immerse yourself into the world of Warhammer. Combat-wise, you'll be declaring wars and raiding structures to dominate and grow your empire. Rather than a hex-based grid, you'll be commanding multiple armies with the help of lords and heroes. Accordingly based on the strategies you wish to execute. Additionally, instead of using action points, large-scale battles are executed in real time, so you can pause, play, and hit fast forward if you find the default pace is too slow. In Total War Warhammer 3, there are 3 campaign modes to choose from. You have the long Ako bude ne igra, igraće drugi mjesec. Šta je vjerojatno mogu. Možete glasa, moram poizraš. Luka, kad ćemo na PZ? Kad ćemo na PZ? Ja sam gladan, tako da doma tamo dođe oko... Točno u sobu, dođe. Mogu oko 3, šta znam. Meni 3 pari još. Čekam za 2,5, 3. Šta ti kažeš na to? God, the realm of chaos and immortal empires. As mentioned previously, the Lost God is specifically created for players who... Kralj, ne mogu igrat sad, mislim, mogu iz karijera, moram sve izbrisati ove pizdarije i to. Ali ne mogu sad igrat, ti kužiš šta, ne mogu.
basics of every I sebe functionality još, are znači, explained in šta je basic. sve. This Ne mogu mode igrati also na kraju. serves as a decent prologue to the main story. Pogotovo ako se želi uživiti u neku takvu veliku igricu. Choose another race. Treba posvetiti jebeno pol života na to. Mislim, ne znam jesi to da, Story-driven base game or the ali ako hoću onda to drugi mjesec kad treba vremena. chaos, islam, and Sad sigurno ne mogu ni It's worth neći. noting that each of them consists of backstories and mechanics, which are distinct from one Malo, another, making malo. it an enriching experience every time. Odgovornosti malo. And finally, there's the Immortal Empires campaign. This is the biggest sandbox campaign mode to date, having been released last August. When you select it, you'll see a vast array of 23 races if you Kibater, 23 jasnija. Kako je nas je ovo piši mater? Lord, ti imaš više lorda. to experience the game differently, where you'll encounter other land masses and units. If you're interested in playing the factions not included in the base game, then these can show. Total War Warhammer 3 features large-scale battles that can take about 30 minutes to finish, What is it? depending on the difficulty, 30 minutes. raise, and strategies that you utilize. Vidi molim da armije It's koje some je of the ukurac. most engaging combat encounters because of its depth and complexity. Imaš of the leteće. tactics you need to execute to wipe out your enemies without mercy. You basically have total control over how you wish to lead your troops into victory. Right from the start, you'll be grouping units together so they move at a similar pace, identifying their initial and optimal positions, and seeking out terrains where you Skidaj can se uvijek advantage. hoću. For instance, troops can hide Na kraju starima skidam skroz. themselves and then attack the enemy from behind. Ići to mi vidi, ići čmara kao ostaje. Moreover, you'll be recruiting different unit types. Kako je, ima diplomisija jedan, ne smijem ništa. Kao gledam sam kukura, pa sam gledam. Još nešto ja danas. But they're weak against spearmen who excel in charging up. Moja ići papati. With the help of the unit details panel, you'll click Da, sam ovo skipao na kurac. You can then engage in battle either through auto-resolve. Da im settle manager, ne znam, samo to vidi pa ću ići. Moja ići papati. Kad ćemo Luka? A, ti nisi govorio. This includes recruiting units Kad ćemo? of heroes together with upgrading buildings to boost defenses against Jesam and go. increase the types of systems that become available to you. You'll also need to invest your research points into certain technologies. Doing so will improve your recruitment rank, leadership, and capabilities of units in battle. A ima nešto ovih diplomisija. Waging war isn't always the ideal option, especially since a lot of your resources, money, and units will quickly be depleted. As such, you'll need Ali viš, ali research management, to mi je baza. Ne treba brini diplomacy, mene research management, toga ne baš nema. Mislim ima, ali nije toliko bitno, malo je puno bitnije napraviti za armiju i to. Koliko imaš resursa, kojih, to je bitno. To je puno bitnije. Što mi je baza. I trupe, voli igrati, vidi su svoje trupe i kako se bore. I da imaš strategiju, meni se strategiju zabavane. Naprijed ima neka mišanja na Total War, mislim to je dijelom 3 Kingdoms, to je najsličnije. Da ima mišanja baš Total War i toga Crusadera, da možeš raditi svog lika i da možeš ono, ne znam, birati više choice-ova. To bi bilo savršeno, to bi bilo. where they can offer a peace treaty, agree on a non-aggressive pact, and even form a military alliance to request support in the event of war. Not only can you avoid the cost of war, but you also have allies who will protect you. Viš imaš allies, imaš i te pizdari. Be broken by you though, you'll potentially antagonize several factions all at once. Tega ne znaš However, fracture. being diplomatic won't always be advantageous. Instead, it will depend on the faction you've chosen. Ali slično djeluje isto, decisive victory, casualties low. Nešto, ovo nisi ili šta već. Možeš delegirat, valjda. Auto-resolve, a to imaš kao kad delegirat. Slično victory, da, iša, slično. After performing all the activities during your turn, you'll need to press the hourglass and wait for the A isto viš pas, treba. 110. I go ovam brzo ide, evo. In one Grand Cafe campaign, for Malo example, leti. I had to choose what to do with a box of delights presented by an alchemist. I could either increase the yin or yang, slay the alchemist. Luka, isto odgovori, alo. Šta ignoriraš, jebema. Govori. Kad ćemo na PC kraj? I to mogu sad igrati, to ima sad i sada imaš i ti. Mora ići jes kraj, ajde. Ajde kao meni 2,5-3 odgovara. It'll be up to you to make the right decisions. In connection with settlement management, you can group armies together depending on the number of hordes of heroes you have, and settlements or provinces you'll be conquering and managing along the way. What makes this so much fun is that... Kad ćemo na PZ, sad znam, kad ćemo na PZ, meni 2,5-3 odgovara. Tebi odgovara. You can expect to see darker colors,
to oboje imamo instalirano. Tako da, bilo bi dobro da to igramo. A mislim, ovo je baš ono Total War. Ovo je baš ono za bitku, najbolje, ako guš bitku, što meni nije loše, ali... Ovo isto mora živjeti, ovo je ono, razina poviše kompliciranosti. Ima onoga 3 kidnusa, nemam pojma. Kao, možeš ti išta reći? Nemaš pojma, kako nemaš pojma? Kažu pa liki. Šta bi to metralo znači, je to sutra, je to danas, je to san, 3, 4. Ali, ako još ja ti CK mogu streamat, a mislim možeš, kad budeš igrao streama, ja. Kako bi se ne igrao PZ, reci da se ne igra. Ne znam zašto voliš gubi vrijeme u bojici. Ako si igra PZ i dobro igraj, ako te daješ ne igraj. I šta ti da, meni se, tek mi se ne da igrat kad s tebi ne igra. Onda to bude još muka već. Tako da se ne igra PZ, nećemo igrati, ako se igra, igrat ćemo i... KC i KK radi. Ja ne mogu uopće, ti ja sad ne mogu igrat. Sutra, ne igrati se danski rast. Pa ću sutra gledati. Kasnije ću streamat, a dobro streamat ću jedna stazda, ja ću ti ući pa ću vidjeti. Ali ja sam jedno gladan, uličio je jedno gladi. To sam siguran. Zbrišam ovo. Tako da gasim stream, Luka, gasim, gladan sam pa baš sam gladan, moram se ići sad najsko u prasnicu. Aj, utrije ću ti streamat, aj. A utrije mogu, aj, vidit ću. Utrije mogu, sam je s kamerom. Ajde Luka,